Let's go. Так, запись пошла. Где тут у меня моя прямая трансляция? Все, трансляция пошла. Теперь надо посмотреть по звуку. По звуку нормально. Окей, let's go. Так, в прошлый раз мы тут потусили рядом с машиной. И мы нашли одежду какую-то новую. Полицейская волна. Нет, подожди, это была. Вот это я достал. Полицейская волна, визуальный анализ. Нормально. Так, а моя концептуализация, поехали. Мне нравится больше это. Так, по предметам здесь еще. Поэтому здесь ничего. Ну только если послушать запись. Пока не хочу слушать. Ладно, Ким, погнали. Подожди, а что я могу прокачать? Я могу... У меня навыков, конечно, дофига. Восприятие 11, хрена себе. Я же переборщил немного. Ладно. Лодка. Под брезентом припрятана лодка. Отлично. Так, здесь что? Сквозь разбитое окно видны пыльные полки и забытый стул. Да, вот он стул. В тусклом свете, который проникает в комнату, виден красный стул. Класс. Дощатые стены поскрипывают из-за холодного ветра с моря. Что-то можно взять. Так. О, бабочка. Стул. Чего? Что происходит? Так, шрифт, если вырубить. Сейчас я просто загружусь, посмотрю. Так. Игра, ты у меня что? Похоже, оставшие следы. Ладно, я еще раз тут перечитаю, после того как перезагружусь. Что, простите? Что у меня со шрифтом случилось? Стань, не хочу мысль я эту слушать. Галстук бабочка. Что произошло тогда? Настройка. Вот все. Сломался просто шрифт. Все, окей, теперь погнали нормально изучать этот мир. Итак. Так, вот она, лодка с брезентом. С брезентом спрятана лодка. Так, следы. Похоже, оставивший эти следы был либо не в себе, либо пьян до чертиков. Ну это мы были, да? Мы гуляли. Great news. The boat is big enough for a grown man like you to fit underneath it in a supine position. Погоди, а что мне под ней делать-то? I don't know. Sleeping? What do people do? Отличные новости. Отличные новости. Нашел себе место для ночлега. Я говорю, отличные новости. Ночлег нашел. Указать на лодку. Вот тут под лодкой бесплатный. Я могу и расследовать до конца, довести в этой лодке. Там сухо, ветер не зудит, и денег платить не надо. Давай. Sarcastic self-pity is not what we need at this moment, officer. I understand the situation looks grim, but we must continue with our investigation. Think of it as a salvation. You have a home somewhere. All cops do. When this is done, you can return.
Ну да. У каждого есть свой дом. Так. Ким? Что, Ким? Ты... Чё-то игра у нас с ума начала сходить, ладно. Сквозь разбитое окно видны пыльные полки и забытый стул. Это было, да. Так, теперь давай проверь. Да, все нормально теперь. Так, вот этот стул посмотреть в тусклом свете, да, виден красный стул. Восприятие, добро пожаловать. Так, надо посмотреть. Предметы здесь просто на открытке изображен лес. Изображен лес труб, выпускающий густые клубы дыма в голубое безоблачное небо. Она потемнела от времени и теперь имеет нездоровый цвет старого зуба. На обороте повторяющаяся дважды надпись «Я выбрался, я выбрался». Адреса нет. Нет, ну что дает бабочка? О, драма театр. А что галстук мне дает? Внутренняя империя. Я буду за драму. Я драматичен. С севера доносятся звуки, там жизнь. Грязную ткань скоблят о стиральную доску. Нормальная, конечно. Я слышу голос вселенной. Я слышу песнь вселенной, как говорил один персонаж. Так как туда попасть? Так, не могу. Кто-то припрятал под брезентом свою музыкальную коллекцию. Ага. Все, туда как-то можно попасть. Это то, куда я сначала не хотел идти. Не, я сюда пойду уже. Теперь пойду. Какие-то деньги. Кстати, надо в руки взять вместо... Да-да-да, вот так. Граффити слава призракам нашим. Бутылки. Так, это что? О! Аудиопленка. Аудиопленка. Крошка церковь Сен-Санс. Аудиопленка найдена в хижине на берегу. На стороне А написано «Крошка церковь Сен-Санс». На стороне Б должна быть запись инструментальной версии. Чтобы прослушать ее, нужен магнитофон. Давай. The porter reel is just what you needed. The reels attached to the apparatus with a satisfying click. The tape is routed behind the magnetic reader. Послушайте. You press the large button marked Commencer, and the tape starts spinning. There's a small delay before the song starts playing. Отодвинуть проигрыватель на безопасное расстояние и ждать. Then the organ starts playing a simple, melancholic tune echoing in the hallway. A lone singing voice joins in, telling you about the tiniest church in Cessons, surrounded by even tinier yard. You almost feel the seaside mist on your skin. It's mega sad. Within seconds you know, this is the one, the real shit you've been looking for. The one you trust your room to that Claudia told you about. Perform it. A click, then silence for a bit. Then the tape stops spinning. Нет, ничего не выйдет, песня слишком грустная, я могу расплакаться и опять все вокруг разнести. Нет, не пойдет, я уже рыдаю и выгляжу глупым и старым. Смогу ли я спеть это под караоке? Думаю, смогу. Of course you could sing this. You could take sad to a whole new level with this. And you already know the lyrics since you've listened to it like a million times.
Yep, they're all here. All 3 verses. And the B-side of the tape contains the instrumental version. It's like the world itself is telling you to do it. Only one obstacle stands on your way. Какое? Gart. You have to convince Gart to let you sing karaoke in the whirling. After you've won him over, you can express yourself. Let the pain out. Make everyone understand. The lieutenant watches you pack up the boombox. He doesn't say anything. Блин, может быть, все-таки пленку авиастрелка сейчас послушать? Давай сейчас послушаем, может быть, там что-то узнаем. The porter reel is just you push. Command set. Это было. This isn't Revachol. This is a fucking village. I can almost see the elephants. The harbor. That's the son of a Kvalson crane. When this shit is done, I'm gonna tear that place up. Soldier of the apocalypse style. Kill shit. Dogs and chickens too. Gonna run a room, Cordy. A real nice room. I don't give a shit. I'm fucking done. I'm done mentally. I'll fucking do them all in. Rape that disco cunt on the counter. You know, the dance a whore upstairs. Do it Kohoi style. Never did get that taste out of my mouth. The lieutenant presses the button on your porter reel. Реалистичный голос. Spinning. Что это такое было в самом конце? Тишина? End of recording. Что думаешь? It seemed authentic enough. Probably recorded off the shortwave, then edited to seem more incriminating. He sounded like he was on patrol around the harbor walls. Согласен, а еще он, кажется, был под шофе. Но ведь он сказал, что собирается это сделать. Никто его за язык не тянул. По мне так ничего странного, просто парень выпускает пар. Согласен, а еще он, кажется, был под шофе. Мне вот третий кажется. It was just locker room talk. Смотри на пленку, тебе уже знаком этот взгляд. Его взгляд подозрения. Да. И этой пленке верить на 100% нельзя. Кто такой этот Корти? Corti could be short for Cortenar, one of the other mercenaries, the one he was talking to. Probably the mountain at the harbor gates. Mr. Right to Work. Что такое какой? A village on the Samaran Isola, in South Safri. Grad committed war crimes there, the kind of thing he talks about. Думаешь, он там Who был? knows? Maybe the tattoos would have an answer. We would need to know the story of this man's service. A symbol of soldier of the apocalypse style conduct in a civil environment. Так, хорошо, что I теперь? think we've got a few more questions for class here, don't you? This seems to contradict her testimony, at least to some degree. Понятное дело. Причем эта запись, скорее всего, была... Ладно, не знаю. На берегу сидят какие-то птички, сверху доносятся еле слышные чириканье. Самих качелей нет. Здесь уже давно никого не было. Ну, у нас сейчас ведут в танцевтерапии опять. Rust peels off the bent iron posts of the swing. The wind whistles through the skeleton of the small house behind you. There's desolation everywhere. Что здесь произошло? In this yard, Лейтенант смотрит на домик, вдалеке вспархивает стая серых ласточек. He's assessing the situation. How long ago was it abandoned? someone thought they could have a summer house in a block obscure for cheap. It didn't work out. They abandoned it about a decade ago. А что такое блок obscure? A black block.
A part of the city left unrenovated after the war, or one that has fallen to gang violence, or has become inhospitable in some other way. On aerial photos, block obscures look like dark squares, hence their name. То есть это часть побережья блок обскюр? It's not an official term in any way, but look around. No sewage, broken power lines, crime, drunks. Life is tough in the blocks. It's no place to build a summer house. По крайней мере, осталась какая-то старая музыка. Постучать на этой пленке. Yes, and you picked it up because you're a post-apocalyptic scavenger who collects trash and magnesium blisters. It's not meant as nagging, just an observation. We should move. I don't think we will solve the murder with forays into the urban hinterland, at least in this phase of the investigation. Ким подстебнул, окей. Ага, тут вот я не заметил. Так, что еще здесь есть? Я больше ничего не вижу. Так, ну я понимаю, здесь в этой части все. Ну, здесь тоже, по идее, все. Там дальше не пройти. Мост, которым машины должны проезжать. Ладно, тогда застрянем, да, именно. Тогда пойдем в город, в деревушку. Так, как туда забраться? Наверное, надо по входу идти. Открыто быстрое перемещение. Хижины. Как оно здесь работает? Здесь как-то. Татуировки жертвы. Спросить еще кого-нибудь о том, что могут значить татуировки. Кто сложил одежду в мусорке? Найти спиртное? Нет, это не буду делать. Узнать информацию о серийном номере, выбитом на броне жертвы. Скума, надо ж... Блин, надо это сделать, надо не забыть про это. Еще с Кимом, точно. Мне надо срочно телепортироваться. А как это делается? Во. Время тратится 15 минут, так, 15 часов. Так, подожди, вот. 15 часов. Подожди, а как я это сделал? Хижина рыбаков. Я как-то навел. Ладно. Место назначения 15 минут было. 15 минут, да, оно не тратит время, отлично. Побережье Мартинеза, поехали. Надо в машину заглянуть. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. Рацию. Так, пробуйте. Что? Давайте в первом участке. Надо доложить, что нашел свое удостоверение, Жюль. I'll write down that there is no need to issue a new one to you then. Over.
Roger that, 10-10, over and out. Так, все. Есть. Теперь, Ким, нам нужно с тобой... Сейчас давай вот этого товарища осмотрим. Now it's turning into a kind of a snow limbo, man. What's on your mind? Не заставил выдать эмпатия. Что ты видишь в его глазах? Подожди, а у меня эмпатия еще есть какая-нибудь? Вряд ли одежда какая-то на эмпатию будет у меня тут. Внушение, грубая сила. Это... Ух ты, эмпатия. Эмпатия. Хм. Неожиданный поворот. Я не знал, что у меня есть на эмпатию. Давай. In his eyes, an unfamiliar longing, flecks of brown and gold. Знакомая откуда? It's hard to say. His gaze wanders southwest, down the street that goes beyond the horizon. Кто там на юго-западе? Excuse me? Твой вопрос удергивает его из глубин задумчивости. Flinch jolts his frame. The question has touched a nerve. Я полицейский, я могу что угодно исправить. Серьезно, можешь мне рассказать? Слушай, я знаю, что такое тоска. Я ощущаю тоску с того самого момента, как очнулся. Man, I don't know what to say. Not much anyone can do. I miss my family. They're all I have. My wife, second kid on the way, waiting all the way in Diora. And here I am stuck in this shit, so far from home. В Деоре? Diora of the Seven Seas. It's on the other end of Le Caillou, pretty much. On another island called Laurentide, off mainland. We've got a little place there. Can almost hear my kid laugh when it snows. Понятно. Как это, когда тебе кого-то не хватает? What's it like? Good. And bad. An ache that brings you joy. I think of them a lot. I dream up these silly scenarios in great detail of living with them. It comforts me. What about you, cop man? You missing someone? Тебя кого-то не хватает. У меня все нормально, и мне всех хватает. Мне кого-то не хватает, но я не могу понять кого. Нет, я чувствую себя загнанным. Мне не хватает представления. Давай вот это. I feel for you, my friend. It's bad enough to know who you miss. Missing like that doesn't feel like it has much of an upside. But, thanks for this. It's nice to talk to someone. And I know it wasn't easy to ask. I hope you find your way through your own troubles. Расскажи больше про забастовку, ничего. Whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade. They want to... He doesn't blame them. They want to keep... He doesn't blame them. I've heard talk there's a company... Так, Anything тут else? Us ничего. lorry drive. Not my thing. He tries his best to look nonchalant, but there's a... Да, но зато мы просто по душам поговорили. Так. Вот это. A lorry, the smell of cigarette. There's something odd about the passenger. Voila. Bonne prise. Хвалит тебя лейтенант, пока ты копаешься в сокровищах, потрепанных и аккуратно сложенных. Развернуть верхнюю карту. Было. Развернуть вторую, третью. Контрабандисты внедрились в мототранспортный тракт. So it would seem. Нахмурившись, изучает карту The лейтенант. RCM patrols most of these auxiliary roads, though apparently not all of them. И где в итоге оказывается контрабанда? Как ты думаешь, кто за этим стоит? Где оказывается контрабанда? This distribution network looks certainly large, yet still vague enough. It doesn't reveal much about the besmerti behind it. Бессмертных? Почему это звучит знакомо? The besmerti is a Revacholian crime syndicate. They see themselves as the inheritors of the 14 Revacholian Indo-tribes, but really they're just violent gangs vying for control on the west side of Revachol. With cool names like La Puta Madre and Ahura Mazda. It's a dark parody. Ну, блядь, он вроде для пудра мадры. Ну, короче, ясно, у них этот какие-то матерные названия. Ну, или какие-то... Ладно, понятно. Как ты думаешь, кто за этим It's стоит? definitely not the Union. They just do some logistics.
This operation has spread everywhere in Jamrock. If it's that widespread, then Madre remains the most likely suspect. Here's bad news. There have been attempts at a serious investigation before, but they haven't ended well for those involved. Lieutenant Kitsuragi is a brave man for saying Madre's name without the winces and whispers that usually accompany it. Best not to disturb the scene. I'll have forensics go over the lorry and pick this up later. The stack of maps looks just like before, barely noticeable. You close the rusty... Окей. Криминалиста вызвали. Хорошо. С тобой уже ни о чем не поговорить. Так, ладно, Ким. Ким этот, как? An old monument. Умеет читать мысли. Забыл, как называют таких людей. Прочитал мысли, прочитал вообще всю историю, когда меня не было, когда его не было, я все бегал, изучал. Все знает. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. Регистрацию. 10-4, come in, officer. Over. This is Precinct 57. How may I assist you? 57. In the cabin, you see a... Так, окей, закрыть дверцу. Блин, игра, что ты так долго открываешься? С этими товарищами уже я на все темы, по-моему, поговорил. Так, чисто бегу проверяю. It is such a pleasure to see you again, officer. How may I... Sure, officer. No, thank you. Сэндвич мне не нужен. Officer! О, цветок. God damn it. Pull yourself together, René. I prefer the old name. Insulindian Lily. Girls brought them to young cadets when they entered service. Wearing them on your cap was supposed to bring good luck. Так, погоди, так это роялистская военная традиция? It used to be. But the communards were fond of them too. Call them revolutionary flowers. Bells of the revolution. И как принесли они тебе удачу? You know what? И... No. They brought me misery, false hope, and disappointment. But it wasn't the revolutionaries that sold the ID for you, was it? She gave them to me too, and your jealous little heart just couldn't accept it. Enough! I can go over these matters in detail with you, Gaston, but not while we have company. So, officers. Maybells don't blossom yet, do they? Maybe on some remote parts of the city they do. But I think you'll have to wait for at least a month. Так, подожди, самообладание. У меня есть что-то на самообладание? Внушение, трепет, логика. Нет. Химия, внушение. Нет, самообладания у меня ничего не... Подожди, еще это не смотрел. Скорость реакции. Нет, на самообладании ничего нету, я оденусь обратно. Ой, женщина здесь. Подожди. Выдержка требует даже для того, чтобы просто прочитать имя автора. Ян Каус из Игуаний. Может, у вас муж пропал? Где он? Where is this going, officer? Yes, but no. Why are we... She has the husband is totally lost. You should tell her that it's okay. Все хорошо. Не знали, где находится муж, совершенно нормально. В этом нет ничего плохого, постыдного. Нет, ничего, я сам с собой разговариваю. Все в порядке, завязываю. Давай. Who said anything about shame?
Stop talking down to me. The woman. Господи, что я делаю? Блин. Пристал к женщине, чтобы... Ох, пристал к женщине в поисках ее мужа. Я в прошлый раз, по-моему, подходил и там что-то с этим мужиком делал. Ладно. Так, что у меня не сделано? А, я могу мазутом там намазать. Я могу еще поговорить с Классия. Так. Давай сначала мы пойдем. Ну, можно, кстати, стену покрасить. Paintbrush, check. Heavy fuel oil, check. The paintbrush in your hand is like a loaded revolver. What will it be, Desperado? Quite a few things come to mind. Полиция, библиотекуна. Что за тень лежит здесь под ярким блеском? Вот-вот случится что-то прекрасное. Парковка запрещена оставить. Ладно, пока не знаю, что рисовать. Потом что-нибудь еще придумаю. Так, Джойс, расскажи нам, пожалуйста, что-нибудь еще интересное. Показать удостоверение. Кстати, я нашел свое удостоверение. Она изучает протянутую тобой синюю пластиковую карточку, читает. Like an electronic printer. She is memorizing your badge number. Pleased to meet you, Lieutenant W. Freighter Dubois. I am glad to see a man of high qualification. The situation is precarious. What can I help you with, Lieutenant Freighter? Так, расскажите, обсудим ваш транспорт. Так я поговорил. Не, это нет. Of course, detective. I fear I've told you all I know. Quite a few. What name? Then he made his way. Revachol. The old world. You said you can't read it. I can't. In Martinez, looking into Krenel, he writes in one. Then the man puts down his pen and rubs his temples with both hands. That may... For all the boys looking for adventure, a blood spatter. Quite a few. What name? Then he made Так, ну, блин, я второй раз сюда полез. Зачем? Looking into Krenel. For all the boys looking for adventure, a blood spatter on the sea. The sailor's soul would use it to fly back home if they should. Is there anything else I can help you with? More lessons in basic reality? Стоп, я такая серость уже была. Yes. Also, I think we've had enough excitement for today. We do have a case to attend to. His voice is low, but firm. All she can say Of course, Lieutenant. Let's try something else. The lieutenant glances at you. Was he just... You could sneak back. Понятно. Later. Я уже про серость это все знаю, но хорошо, что я с ней говорил, когда со мной Кима не было. А подожди, про контрабанду. What can I help you with? Татуировки, так я говорил, обсудим ваш транспорт на яхте, это не надо. Расскажите, чем вы занимаетесь. Все было. Расскажите подробнее о рисовке. Поговорим про самосуд. Ничего. У меня еще остались вопросы. Все, мне с ней не о чем говорить. Сейчас еще надо поговорить с черепом. О, с черепом, господи. Я забыл, как ее зовут. Я помню, что у нее там череп на имя. Ask away, police. She mumbles some kind. Ладно. Так, давай поговорим. A plaster cast bust depicts a mid. I suspect that's exactly what they are trying to do. Тому, кто здесь живет, хорошо подумать про экономику.
Подучить экономику, узнать, как она на самом деле работает. Полагаю, что именно этим занимается. Лейтенант наклоняется ближе и берет книгу по экономике. There aren't many communists around. Not after the revolution. Some youth still keep the ideology going, it seems. Понятно. Зачем вообще эта комната здесь существует? Чисто, чтобы мы на бюст посмотрели. Давай скимом на него посмотрим. The aging alcoholic is still there, breathing. The air. Ким, он вообще живой? Look, it moves. Лейтенант показывает на мясистое нечто, торчащее из-под одеяла другой стороны. Конечность время от времени подергивается. And look, the other foot is camouflaged by a striped sock bearing the name Maxtor on the sole. Maxtor is a gas company. He's wearing a crown rises. Это отец Куна? Judging by the color. The lieutenant's right. The man's unwashed hair bears a familiar ginger tone. Even the hair on his chest is coppery. The light from the window falls into his half-open eyes. Я ожидал чего-то похуже. Поверить не могу. Отец Куна какой-то неудачник. Это наверняка не он. Не похоже, что он сейчас мог бы кого-нибудь вздрючить. No, it really doesn't. This looks very hard to recover from. This man won't be feeding his family anytime soon. Not that he was, but at least he won't be beating his son. A pair of half-open bug eyes is staring back at you from the dark, empty, and frozen. It's clear that the person behind them is not awake. Can't you tell? It happens to exceptionally committed substance abusers. They fall asleep with their eyelids still open. Not a pretty sight. Он проспится, знакомая херня. Look, he's trying to communicate. What is there to do? We could turn him on his side so he doesn't choke on his own vomit, but he's already on his side. We could take him to Remedy or Saint-Baptiste, but he doesn't have money for medical services. The arms house would turn him down. They don't do charity for people who are trying to kill themselves. Besides, he'll be dead in a few. Years, months, weeks, the pile of blankets grunts miserably. Ясно, ничего интересного. Так, ладно, Ким. Надо сейчас поговорить с черепом. Синди ее зовут, вспомнил. Синди череп. Так, здесь что-то поменялось. Это тоже сейчас закрыто будет. This door is made for no one. Let's go. There's nothing to do here for. Let's go. Ага. У меня сейчас открытие произошло. Я в детстве, короче, любил очень стратегии на Man4. И там была компания за американцев. И они часто говорили, я думал, что это Let's Go, но оказывается, они говорили Let's Go. Сейчас только понял. Раскинувшись внизу море выглядит холодным и по-зимнему серым. Блин, реально, они говорили Let's Go. Слышалось как Let's Go. Так, Синди. Не о чем нам с тобой разговаривать. Блин, полчаса приближается, камера полчаса отдаляется. Ладно, тут нечего делать. Все, нам теперь возвращаться в этот танцтрепье. Говорить Гарта
позволит нам спеть. Так, ничего. Надо, кстати, уйти-то, может быть, новое что-то появится. Я прослушал и собираюсь поговорить о ней с Классия. Окей, зашибись. Класс. Просто предупредили его. Так, из вас кто-то что-то знает? Гард, подожди. Гард, сначала ты мне... Гард, мне нужно спеть под караоке. No, you don't. It's not happening. He tries not to look at you. It's dangerous to acknowledge the karaoke man. Да, но посмотрите ему в глаза. Господин полицейский готов порвать зал чистейшей хандрой. Зачем тебе вообще громкая связь, если ей никто не пользуется? Это часть моего путешествия в недра своей души. Помоги мне. Это мой способ извиниться за все неудобства, что я причинил. Пожалуйста, дай мне возможность это сделать. Давай. Зачем тебе вообще громкая связь, если ей никто не пользуется? I'm not letting anyone use it after the great karaoke catastrophe of 44. А что случилось в A lot 44-м? of people got killed because some arsehole wanted to sing karaoke. Она не бутафорская, она для клиентов. Я знаю, что она работает. Okay, yes, it's for some clients. С неохотой присутствуем. Я полноценный клиент. Я оплатил счета и имею право воспользоваться караоке. Well, we don't have any tapes. They all got stolen. He's lying, but whatever, you don't really need his lame tracks. Не беда. Моя песня при мне. Протянуть кассету с песней крошка. The man in the vest and the violet shirt stares at the tape you've just given him. He begins to frown, hard. This is the look of a man who's defeated. He knows he's out of excuses. Блин, мне кто-то пишет. Сейчас, секунду. Бесконечно там какие-то строчения. Так. Fine, fine. Climb on that stage and do your thing. Just get out of my hair. I'll plug it in for you. Damn this karaoke machine. I'm having it uninstalled, he mumbles to himself. Так. Мы смогли уговорить его спеть в караоке. The stage is all set up for your performance. Feels silent. You can hear the pellets creak. You feel a little dizzy, a little unsteady suddenly. So, are you ready for your thing now? Let me know when I should turn on the karaoke carousel. Прижаться за губами микрофона, протестировать. Immediately, a loud feedback noise startles the room. You feel like an amateur. How are you supposed to hold the mic? Should you just sing into it? Where should you stand? Hands. Where do you put your hands? Чё? There are some people out there, but mostly I can see А, that. подожди, какого хрена? Так, ладно. Нам нужно приодеться. Драма, что тут еще на драму было? Вот это на драму.
Так, подожди. Эмпатия, так, логика нет. Полицейская волна. Стой. Самообладание. Вот дает самообладание. Драма. Драма. The state you feel. So, are you ready for your thing now? Let me know when I should turn on the karaoke. Стиль одежды carousel. безумный шелковый дракон. Отлично. Давай. The air is thick with anticipation. The tape clicks into the carousel, and then the music starts. I would often go there, to the tiny church there, the smallest church in San, though it once was larger. How the realm may rest there. Down through the mist there, toward the Seven Sisters, toward those pale cliffs there. I would often stay there, in that tiny yard there. I have been so glad here, looking forward to the past here. But now, you are all alone. None of this matters. No, none of this matters at all. Нормально. Я любил заглянуть в крошку церковь Сен-Санс. Крошка церковь мала, хоть бывало побольше. Небольшая река там журчит между скал, как сестрицу ее обнимают утесы. Я там часто бывал за церквушкой трава. Я там счастлив бывал и хотел бы остаться. Но теперь ты один, и все в жизни пусто. Not bad. Одобрительно кивает он. Yes, not bad at all. Присоединяется лейтенант, ты вспоминаешь про тело и понимаешь, что руки твои трясутся. Спасибо, древний рептильный мозг. Спасибо, мне не нужен был большой зал, я пою для друзей. Спасибо за терпение, теперь пора вернуться к работе. Спасибо, мне не нужен был большой зал, я пою для друзей. Спасибо за терпение, теперь я могу вернуться к работе. Yes, I'm going to unplug the microphone, okay? Блин, прикольно, мне понравилось. Так, можно теперь, пожалуйста, одеться нормально? Так, вот это... И где моя... Вот она. Тебе понравилось, Лук? Again? I can't believe this shit. Да. Okay. Мне нравится это окей. Окей. Мадам? Yes. What is it? Слыхала, как я пел? Понравилось? That was pretty good, Harry. Wasn't it, Jean? That was... Yeah, that was absolute shit, if you want my opinion. Drunken shit.
Haven't wanted anything to end this badly since I had cluster headaches. Horrible. Truly horrible. I beg of you, don't ever subject anyone to this torture again. I mean, seriously, you need to... Jean, isn't that right? Don't make it worse, and I really liked it. She actually did. She actually did. Гард, что скажешь? Ah, smallest church in Saint-Saëns, right? Ждет, пока ты заметишь, что он узнал песню. Ага, церквушка, это на самом деле мое прошлое. Ага, церквушка, это на самом деле моя жизнь. Ага, церквушка, это на самом деле моя любовь. С ней все вышло очень плохо. Это. Cool. Now, what can I do for you? Да. А вы мне что скажете? Oh, hello, dear. Ага, There you are. ты ничего не скажешь. Курильщик, наверное, тоже ничего не скажет. Hi again, gendarme. Не-не-не, спасибо. Bye-bye, gendarme. Не надо мне твоя эмпатия, я помню. Я, кстати, за кадром ту мысль изучил. Ну нафиг такие мысли изучать. Я не буду говорить, что там какие там секреты раскрываются, но мне не понравилось. Может, она просто рофильная, я хрен его знает, но мне не понравилось. Так, дорогой брат-пилот, пошли. Так. Ничего интересного. Ладно. Ничего нельзя сделать. Так, поговорим с Классия. Officer, it's a fine day for questions. Дед Харди дал нам запись, на которой погибший утверждает, что собирается кого-то изнасиловать. She puts her coffee cup down with a soft ring as the porcelain meets the metal table. This does not surprise her. Did he? I never said he was a good man, or that he had good intentions. Only that he was never bad to me. She doesn't care. If anything, she sounds amused. На кассете он указывает конкретную жертву. Вас. Where did they get this recording exactly? It's intercepted radio chatter of the deceased, recorded via de-encryption station. It's authentic enough. Does he say he's gonna do it Soldier of the Apocalypse style? Он говорил, что собирается сделать это как солдат апокалипсиса. Она выгибает бровь. Именно так и сказал. Yeah. That was practically his pickup line. Она снова берет в руки чашку. Did he say whores a lot? Was he pretty much on the verge of doing it Kohoi style? Да, он использовал. Он действительно упоминал про Кохой. He wasn't actually there. He didn't do a tour, or at least didn't tell me he did. Would have been overkill anyway. He lived his own little Kohoi. It wasn't his everything. Зачем тогда такое говорить? Мачизм? Думаю, он пытался запугать окружающих. Yes, was he bragging? Oh no, I'm pretty sure he did all those things. Then integrated them into his idea of normalcy. To keep on living. Until they just sort of turn into his, what's the word I'm looking for? She's quite observant about the human character. Trained to observe, even. Вас этому аранская литра научила попахивать психологией, механизмом преодоления стресса, коронной фразы, личностью. Первое. People who go to university know how to use words like internalize and integrate, officer. Now,
What was that expression? There's more to this. She has an index in her head of pathologies and how to exploit them. I can almost see her turn the pages. Да. Вот, кстати, когда я о чем-то думаю, у меня в голове не страница переворачивается, у меня как-то все кружиться начинает. Типа с одной мысли на другую перекатывается. Механизм преодоления стресса. Running joke. I was gonna say running joke. And it sounds like you didn't even get the good bits. Lely's punchlines got way, way funkier than that. It was like the Seminoles conflict, the Kohoi massacre, and the 36 famine in Yezut all rolled into one person, then cast in Norani ceramic armor, which he wore in bed and in the shower. Мне было страшно. Вам нравится такое? И с таким человеком вы проводили время, устраивали романтические встречи? Вам нравится такое? We're all scraping up any happiness we can find, officer. Going around with our little scouring sticks. You, your first love, Mr. Kohoi here. Did he tell you he had actually done any of those things? He and Martinez, I mean? No. We were too busy laying waste to our own nervous systems to direct any of the fury outward. He seemed happy, I guess. At ease. As much as a man like him could be. What kind of man was he? Before you go, ask for details. She seems okay to talk about it. Thank you for clearing that up, miss. Whenever you're ready. I'm interested to hear what Titus Hardy has to say now. She takes a very small sip of her coffee and smiles. У вас было время, чтобы прийти в себя. Можете рассказать нам теперь о жертве? Like, for example, his name? Actually, officer, I didn't know his name. I just called him Lely. A nickname? I guess. He came from Lelystad. It's short for that. And it was his army name, apparently. He said his real name wasn't his. I tried to pry it out of him, but it was no use. Lelystad. That's a good start. Дина записывает блокнот. We have a few questions you can help us with. A few things a field autopsy alone can't answer. The young woman cranes her neck, trying to catch a glimpse of the page the lieutenant passed to you. On it is a list of autopsy observations, recorded neatly in blue ink. Everything left to be clarified is in the column on the left. В столбце слева записаны моменты, которые нужно уточнить. Где находится Лилиштадт, в смысле место, сколько ему было лет, какого цвета у него были глаза, у него была татуировка или и что она означала. Быть может, это коммунизм прикончил его. Запросили отчет по токсикологии, как думаете, что он покажет? Давай, где находится Лилиштадт, в смысле места? In Oranje, officer. It's, I think municipality is the term. A nowhere town there. The Lelystad municipality has few boroughs and even fewer cities. It's made of agricultural plots near the border of Gottwald. Executive summary: cows, silos, and wheat. Блин, сейчас, секунду, мне опять кто-то что-то пишет. Блин, сейчас. Так, я тут. Подожди, звук есть у меня? Звук есть. You were almost right, officer.
That means his race was occidental, not mondial. I'll update the form. Угу. Посмотреть на классия. Так, подожди, вы почти угадали, офицер-лейтенант качает головой. Ну, ты только что промазал дротиком по мишени. Угу. Посмотреть на классия. Вы оба из ранее. Взглянуть на результаты просмотра тела. Нет. Yes. We were compatriots. Did that bring you together? No. He was too old for that. And from another part of Oranien Rek. I didn't even understand his accent. What brought us together wasn't Oranje. It was bad habits. No love for Mother Oranje. But wasn't he a soldier? This could be worth pursuing. Военный и не патриот. Не стоит ли за политику? No. He left the national service after they taught him to do what he did on Seminine. He wasn't the flag-waving kind. He was the making money, killing people kind. He was by no means a stupid man. A people person. A small platoon leader. Certainly not a patriot. Вы тоже не больно так похожи на патриотку. Вы же тоже из Ирании. Неужели отсутствие в нем патриотизма не раздражает вас? Давай первое. There is nothing on Muindi. The old world is dead, and we both knew it. Maybe Oranje did bring us together. In loathing. I love Revachol, though. I hope she loves me, too. Сколько ему было лет? He was 42. 42? Are you sure? I would have had him above 50. He had many scars that made him appear older. But no. Кстати, мы угадали. Мы-то с Кимом, когда труп осматривали, мы предполагали, типа, ему либо 42, либо Ким говорил 50. Я сказал 42. И вот. Оно бывает с воспоминанием. We even celebrated his birthday, like, some weeks ago. It was a funny 2 days. He had little reason to lie to me. Looks like you were right, officer. Лейтенант постукивает по своему блокноту, как будто присуждая какие-то очки. Points are good. Have one, you old dog, before we all die. Ким, не думал, что... Ким, я не думал, что мы с тобой участвуем в каком-то соревновании. It isn't. Police work is a cooperative sport. This is clearly sports for him. Something like archery or darts. Мне все равно очень важно попасть. Не промахнуться. That's too pinball for me. I just like to get autopsies right on the first try. Where were we? Чего сразу указывает правильную информацию. Он делает еще одну заметку. Так, на чем мы остановились? Какого цвета у него были глаза? Blue. Light blue. They were like little blue galaxies, you know. It was strange, seeing those eyes in his fucked up face. Pardon the swearing. I do him an injustice. He wasn't ugly. And he had a beautiful, soft voice. Very surprising, what with all the scarring. It was quite something. What? He had a combat wound on his chin and mouth? Yes. Severe. It made him look like half his face was cracking away in some strange smile. That and those eyes. Ah, yes. His hair, if you can remember? It was light brown, almost blonde. He darkened it with brilliantine, made it oily. Not nice to stroke. I couldn't convince him to leave it alone. Интересно. Тоже говорил... Ким, я говорил, что бриолин нужно отметить в результатах. Я получил задачку за это. Интересно. Oily, isn't it? We have that in common now. She understands what autopsies entail. No.
Ну я же про него написал. Вот тут показать. Давай. Sure. Here you go. What else are we missing, officer? Прикольно. У него была татуировка. Oh, that. Она это. Это была иранская карта морских Sure. путей. Waterways. It was mostly for showing off to chicks, though. Покрасоваться перед тёлочками. How? Imagine him lying in bed. Freakish musculature laid out on the sheets. Scarred, of course. Tattooed. The sheets are dirty for some reason. Is this Orani's lit? Это что-то из иранской литры? Yes. This is the very essence of Orani's lit. A moment's respite. Dark and hopeless as the struggle itself. He's smoking and drinking, of course. And his chest and shoulders and arms are studded with stars. Tens, hundreds of them. Maybe. And the woman goes like, "What was this, baby?" And he says, "That was too hardcore. Don't ask me about that." So she goes, "Okay, but what's this, baby?" And he's like, "Saw some bad shit there. Killed some loincloths." And so it goes. Star after star, port after port, third world country after third world country. And he's done horrible things in every single one of them. Вы были на месте этой женщины? Oh yeah. Вы можете рассказать, что именно значит эта татуировка, эти No, фотографии? thank you. I've seen enough of him dead. I can tell you what they meant without looking at them. Go on. He was a blue-eyed boy with thick arms, from a small town. He was also poor, and the government of Orania needed some people killed, so they turned him into a grotesque killer. He went to Killer Academy in Vredefort. Then he killed some people in the Semenine Islands, and on other islands too. All of the islands. After this, he came to Revachol and got killed himself. Спасибо. Спасибо за разъяснение. Change of topic, perhaps? Будь так, мы запросили отчет, как думаете, что он покажет? A real rainbow splattering of pharmaceuticals, I bet. Barbiturates, amphetamine, sildenafil. How much does the toxicology report cost the police of Revachol? I can do it for half of that. Save you some money, make some myself. It's quite expensive, miss. But we'll manage without your help for now. Быть может, это коммунизм его Is прикончил? the Union communist? They're a couple of shades pinker than that, no? Social Democrats? They're not hardcore in that way, is what I'm trying to Думаю, на say. этом вопрос закончен. What are we talking about anyway? This politics shit is a lot in the morning. Is it even morning? All right. Лейтенант складывает бланк другим бумагам и на мгновение задерживает взгляд на Coolly, женщину. gracefully, she pours herself more coffee. Так, это что? Wait, stop. That man, bloated beyond all recognition, was 42. Да, он так сказал. Below the damage, the weeks of decomposition, all the swollen indignity of mortality. He was 42 years old. Чё ты How помнишь? old are you? That's where this is going. 45,000 liters of raw alcohol has left its disfigurements. What lies beneath, you wonder? You could ask either one of them. Ким, сколько мне по-твоему? А? Сколько мне лет на вид? How old? 58. Господи, я старый такой, серьезно. Может, ты ошибаешься насчет покойника? Ты же ошибся, он сказал, куда моложе. Сказал, куда моложе. Наверное, ты прав, насколько я выгляжу. Actually, make that 54. Alcoholism has
severely impacted your appearance, and I was wrong about the age of the deceased. Wait. This requires scientific measurements. Валяй, правда, не страшит. Laboratorium. Что? Так, мысль. Что за мысль? Генератор даты рождения. Лицо выглядит на 58, тело чувствует себя на 60, разум ощущает себя прожившим один день или сотню лет. И этот день, и этот век длиннее, чем должны быть. Но все же, сколько времени эта кукла, которая наросла на твоем сознании, уже топчет поверхность планеты? Давай покопаемся в твоих мозгах, о древний. Где и когда ты родился? Так, сейчас, секунду, мне опять пишут. Так что... Так, я тут... Что тут у меня? Накануне просто экзамен, тут сейчас пишут, блин. Так. Officer, it's a fine. У меня есть что-то... Подожди, там нужно сама... Нет, там нужно не самообладание, там нужно... Officer, сила воли. it's a fine. А у меня сила и воли... Сила воли 4. Инструменты, подожди. Грубая сила, драма. На силу воли я не помню ничего. Так, ладно. Идем к Харди Бойс. Это окно, которое здесь, оно явно, блин, еще сыграет свою роль, потому что, блин, нафиг нам на него акцент, блин, делают. Возможно, его поменяли. Было, а потом его сменили. Подожди, Ким, а что ты скажешь, если я попытаюсь вот здесь вот? Не надо мне пока электрохимия, спасибо. Так, погнали. Харди Бойс, давай поговорим. It's you again. What is it? Я поговорил с классе про запись. He tenses immediately. Chest tightens. Jaw sets. Ready for another blow. И ничего, она подтвердила свои изначальные показания. That fucking fucker. You're the worst cops in Revachol. I gave you gold on that. That fucker wasn't aimed at you. Клад. It was at her. Клад, обычная болтовня в курилке, не доказательство. Запись стрёмная, но она ничего не доказывает и не переубедила классе. Да там та еще жуть. Если честно, я ожидал, что она произведет на классе больше впечатления. Тит, она просто посмеялась над записью. Первое. Locker room talk. What are you, fucking brain dead? I've been to plenty of locker rooms. What did she have to say then?
fine by her? This is what people are supposed to be like? Fucking whoop-de-doo. Она не удивилась, уж точно не испугалась. Мне вообще показалось, что запись вызвала у нее ностальгию. Если уж на то пошло, вся эта тема со стрелком, скорее всего, ее возбудила. Так, третья. Yes. In fact, I think she thought it was a little funny. Funny? No good goddamn psycho whore. Seems like they wanted to give Klasia a second chance to play along. She still didn't. Alright. Oh, fucking righty then. I guess it's good then. That fucking... Please try to control yourself in the presence of visitors, Titus. Наверное, чуть мягче обычного. This is just perfect. Just fucking perfect. Any thoughts on this, lawman? You don't have to say everything out loud. Just mix and match. Я думаю, ты продумал ложь, но она не подыграла. Может, она не та, кем ты ее считал? Может, она все еще в стадии отрицания? Ну, знаешь, защитный механизм. Кит, скажи правду. Что произошло? Во-первых. I ask for your opinion. Not a bedtime story. Tell it to your grandma. Эта запись была ее последним шансом действовать по плану. But she didn't. She knows she can't lie to us, unlike you. Fantastic. So now you remember how to do your job. I'm so sick of this piss. We should get something harder in here. Yeah, guys, we should get a party going tonight. Why? Maybe not then. Смотрит на старика в углу. Success. They admitted to unlawful collaboration to derail the investigation. Может, она не та, кем ты ее считал? Nah, I know her. She's just a girl. In over her head. Ты не в курсе, она модель, выиграла конкурс. Она не беззащитный ребенок, она неплохо разбирается, она неплохо разобралась с наемником. Она любит жестко отрываться и мечтает умереть даже сильнее, чем я. Ладно, наверное, и правда знаешь. Ты в курсе, она выиграла. Titus, I knew she was professionally trained by her walk. I told you she was a beauty queen. Yes, Glenn. I know she's a beauty queen. Everyone can see that. Sorry. Может, она... Не. Тит, скажи правду, что I произошло. already told you. We fucking hanged him. There's less gusto in his voice now. His men too are growing increasingly silent. They're confused. This is growing over their heads. Come on, Titus. We know you didn't hang him. He was shot. I know you're tired. So am I. Why don't you just... You know what? I am tired. I'm tired of you and the whore upstairs. Next time you see her, tell her Titus said, "Fuck off!" Ну, что ребенку купила? That lying, scamming. We're done. This is over. You understand? Your little investigation is over. Yeah. Джай повисает молчание, Ален порывается что-то сказать, но потом решает, что лучше не стоит. Beer drips out of the can into a small puddle. No one does anything about it. What is this quiet funeral shit? All we need is some beers in us. Bartender, 20 beers for the Dock Workers Union. Why do we make it 40, huh? Why do we make it 100 beers? You're not loud enough. 100 beers? Now we're talking. Hoppity hop over here, cafeteria manager. Убедить Тита, что им манипулируют. Упомянул сюрреалистичный спектакль, странная реакция на пулю, Эвер велел сотрудничать, надавил на Тита по поводу записи. Ангус не удерживает давления, предупредил про трибунал, обсуждали 8 Харди, высказал про торговлю наркотиком.
Как я это сделал? Так, игра. Можно, пожалуйста, не надо. Если бы было шанс 28, я бы не делал перезагрузки. Когда маленький процент, то окей, я согласен. He tenses immediately. Chest tightens. That fucker wasn't aimed at you. It was at her. Dark. Dark is when you... What did she have to say then? Fine by her. Yes. Funny. Seems alright. Please. This is just... You don't have to say everything out loud. I ask for your opinion. Not that she defiant test. Yeah. Why? Success. They admitted to Nah. I know. I knew. Yes. Sorry. Already. There's less thick of... Come on, Titus. You know what? Next? No. Yeah. On the... What is? How do we make it? 100 beers? Now we're talking. Hoppity hop over here, cafeteria manager. Convince Titus. Так, убедить He's Тита. being manipulated. You should know by now. But you know someone who might. В отличие от одного из его парней. Ну что ж, тогда дело закрыто. Глядеться, поехали, Ким. Так, в отличие от его одного из... Fat Angus, the powerful guy. Mr. All Muscle. The time has come. Just remember, it's about more than Glasia. It's about these men and Martinez. Their district. Their responsibility. Ну что ж, тогда дело закрыто. Оглядеться, поехали, Ким, по домам. Сильно поднимает бровь. Запиши, Ким. В Мартинезе людей убивают просто за то, что они не понравились местным. Kill you because they don't like you. All because... Так. Убивают, потому что не понравились, просто потому что между вами пробежала тёлка, потому что ты иностранец, потому что им не понравился твой наниматель, потому что им нравится убивать. Потому что ты иностранец. Goddamn right. Don't come around if you're not from around. Fuck you. I'm not from around. That's not why we... There we go. Don't come to the wild north if you are not white enough. Белые того не ждут на Диком Севере. Тебя просто вешают, как в темные века. Выставляют труп на потеху. Тебя просто вешают или стреляют, или похер, они и сами не помнят. Тебя просто вешают или стреляют, или сжигают, им насрать. Вот. It wasn't that. It wasn't... We just couldn't get him down, okay? That's it. That's the weak one. You flushed him out. Now go in for the... Officer, you will be next if you don't shut up. Старик тянется к поясу, но голос его на удивление спокойный. Firearm. A Glass 08 or a 38 caliber pistol. Either is small enough for you to have missed. He's onto you. He knows what you're trying to do. Повернуться к Ангусу, а иначе что? Убьете меня, как убили его, просто так без причины? Повернуться к Тео. Если я не заткнусь, то что? Меня тоже убьешь прямо тут в баре ни за что. Сперва взглянуть на Кима. The lieutenant has put down his notebook. His hand is resting on his holster. He gives you an imperceptible nod. What? What does that? Go for it. The lieutenant has his eyes set on the fat guy. Push Angus. We're almost there. Давай, повернуться к Ангусу. We didn't kill him. We didn't even hang him. He was dead when... Захлебывается воздухом. Shut up, Angus. Он умер до того, как вы его повесили. Say one more thing to the cops and I'll... Еще одно слово, и копом я... Dennis, stand down, or I'll beat your head in. Theo, take your hand off the belt. This isn't 31. I've got this under control. Does he? His closed fist is shaking. It's you who's in control. Let them have their moment.
Повышает тишина, такая глубокая, что слышно, как сипит ангус. Where's your goddamn inhaler? You sound like you're dying. I left it home. I can't get it. I'm too fucked. I'm sorry. Why are you so fucking fat, Angus? Now it's all pointless. Because of you. You wasted my time. I told you, Titus. I told you just give her up. Lizzie, your help is no longer needed here. Go tell Everard. Fine. I'll tell him. After a long walk along the coast. You're in. He's all yours. Questions. Мне жаль, что вы из-за меня поругались. Прошептать Ким, мы справились. Так, вы его не убивали, он уже был мертв. Так, кто... Да, по порядку, мне жаль, что вы... Прошептать Ким, мы справились. Так, вы его не убивали, он уже был мертв. Так кто тогда убил наемника? Есть ли какие-то улики? Он уже был мертв. You hanged the corpse to cover up the real cause of death, the bullet in his head. Another nod. Зачем? Girls asked us to. They were in some shit. Girls plural. There's another girl. 2 of them. Take note of this. They'll probably say more about her later. Did she kill him? Cop, I have no idea. The girl says she didn't. He doesn't think she did. Or at least he hopes she didn't. Что произошло ночью в воскресенье? Came down. She seemed really out of it. Drugged up, even more than usual. Bug-eyed and gurning, you know? Not in a fun way. It looked like she'd redosed after something went down. I've seen that look before. She was scared. I knew someone had died. I've done this job for 10 years. I've seen it before. It's the politician in the motel room with the dead hooker scenario. Only in reverse. Good analogy, boss. You don't get to talk yet, Shanky. You're still on the bench. And you keep taking it easy too, Angus. Поворачивается к тебе. А что было потом? We went upstairs. Sure as day the merc was dead. There was a bullet hole through the window. Fucking dirty sheets and bottles everywhere. He means they'd been fucking. Tibbs patched the window. And the corpse. He hanged. Я был прав, что то окно не просто так. Кто такой Типс, 8-й Харди? Nah, he's my brother. He's in the window replacement business. Tibbs. That's short for... Тиберий? Yeah. Good man. Bet their father's name, Atticus Hardy. Lucretia Hardy would be their sister. Anyway. Я ничего не понял, ладно. Так, если Классия его не убивала, зачем этот подлог? Так, кто тогда убил наемника? Есть какие-то улики? Кто вообще придумал его повесить? Она? Так, если Классия его не убивала, зачем этот подлог? Она говорила, что на нее зуб у кого-то из заранее. Подробнее не объяснила. Yeah, she wouldn't. She's fucked if she shows up on police radar. Кто за ней гонится? They're powerful, connected to the moral intern. She's clearly afraid for her life. Says if she showed up in your systems, she'd be ghosted away. Ёпрст, подожди. Мораль это... А это случайно сейчас не связь с тем мужиком, который к этому голубку приходит? That's all he knows. And why would you help someone like that? By taking on a murder?
Why would I? I guess we abide all sorts of runaways and losers here. It's a Martinez thing. Тут сейчас окажется, что ее там где-то на крыше, она ушла каким-то образом через подсобное помещение. Так кто тогда убил наемника? Есть какие-то улики? Not yet. Just some ideas. She says the shot came from outside, behind the window somewhere. So that's a clue. А сам что думаешь? I'm thinking someone's past caught up with them. Either hers or his. Hers, you mean? I mean the people after Klausya. Maybe the shot missed. Maybe it was meant for her. I like that. Been thinking the same thing myself. А его прошлом уже тоже есть соображение? One of those mercenary buddies of his could have done it. They got guns, training, years of bad blood, probably. Or it could have been someone else from Crenell. Tell you what I'd do. Check out the coast for vantage points. Maybe consult with a ballistics buddy of mine. That's what I'd do if I wasn't too busy doing this clown dance with you. He's calm now. Threw all that turmoil away and became himself again. These theories, not bad. Don't buy either one, but still, this guy's not as dumb as he looks. Кто вообще придумал повеситься, да? Remember the two girls? He may be talking about the other one. Прежде сказал, что помощь его просили девчонки. Ты сейчас про вторую? That's right. It was her idea to hang him. I liked it for political reasons. It sent a good message. Это же она, так? Восьмой Харди, которого нет. Fella, you think too much. He's off all right. You're gonna hurt your head. That woman is just affiliated with the Hardy Boys. You don't know her anyway. Знаешь, Тит, нет ничего дурного в существовании девицы Харди. Понял, ты можешь сказать мне хоть что-нибудь про нее. Имя, текущее местоположение. Если я продолжу про нее расспрашивать, ты просто будешь отмалчиваться, так? Знаешь, Тит. We're Hardy Boys, and that's it. Ладно, ну можешь сказать мне хоть что-нибудь про эту вашу коллегу? Имя, текущее местоположение. You're not getting to her. It's Klausya you want to talk to. In a minute. Remember the... That's right. Fella, that woman is just glad you understand. Ладно. Спасибо за этот разговор, Тит. Я побеседую с ней последний раз. Подвести итоги. Hey, cop. Before you go. Пока не ушел. Klausya came to Martinez to hide. Many of us did. This is where you wash up when there's nowhere left to go. The Union takes you in. Now, she refused that protection. But... Но ты бы все равно предпочел, чтобы мы ее арестовывали. That's right. If we didn't take care of the people who end up here, this place would just be a couple of ruins and some cargo containers. We'll take that into account. Надо пускать блокнот в карман куртки, готовится уйти. Фух. Ясненько. Так, что там по времени? Еще полчаса есть его. Надо спешить. Блин, прикольно. Но моя теория пошла вообще по другому пути. Но, в принципе, нет, все равно в классе замешано. Я изначально... Да. Я изначально думал, что... не, ну в принципе оно идет так же, как я и думал. Так, окно. Да, пожалуйста. This window is pristine on the inside, unlike the one next to it. Looks like it, yes. Не, она не ушла.
Always good to see you. Something in her demeanor has changed. She's Парни Харди рассказали, что произошло на самом I деле. understand. Just like that. No resistance. Her shoulders are slouched, her feet long and straight. Кажется, вы не удивлены, вы ждали этого. Из-за вас мы бегали по кругу, вы нам солгали. Расслабьтесь, я же крутой коп, вы чего? Кажется, вы не удивлены, вы ждали I этого. knew there was a chance you'd get them to tell you. It's what you do. You're the police. For what it's worth, I'm sorry for wasting your time. This is good. Clear the air first, between you two. Then move on to question. Is it? Something is off here. Shush, I can't hear what she's saying. If you knew we would find out eventually, why did you waste our time? Because of the Hardys. I couldn't just dispense with them. They were only trying to help me. Out of the shit I'd gotten into. Is she implying the Hardy Boys are the law? Она хочет сказать, так, закон это не парни Харди, это мы. Недостаточно веское оправдание. You're right. There's more. Всё? You answer to the coalition government, and by extension, the moral intern. Она тянет за новой сигаретой. Briefly glancing over her shoulder to the sea, as she's done time and time again. A grand expanse of water reaches over the bay and to the horizon, golden grey in the noonlight. Что там дальше? The Pearl, the Muindi Isula, the Occident, and then Oranje. Поэтому вы постоянно оглядываетесь. Вы боитесь Моралитерна? Какое отношение имеет к этому сотрудничество РГМ с Моралитерном? РГМ не пешка в руках Моралитерна. Вам не о чем беспокоиться. Поэтому вы постоянно You оглядываетесь. share a database with them. You send people to their courts. Это одна из причин, по которой ранее вызывает у вас дурные воспоминания. Это как-то связано с тем, что вы были мисс ранее 37 дня. Что происходит, что вы такого сделали? Так, первое. I have people after me. And they have friends in the moral intern. Some are moral intern. If I show up in your records, officer, they will find me. They will... What happens if they do? They will kill me, sir. If you file my name, take me in for questioning, enter me into the moral intern mill, well, then I'm fucked. For nothing. This murder didn't have anything to do with me. Fucked. People after her? Moral intern people? This isn't Orani's lit. Actually, this murder did have a little to do with her. Вы же сказали, что изучали арианскую литру. Тогда что это за дела с преследованием? Что вы такого сделали, что вас теперь ищут? Что произошло здесь в ту ночь, когда он погиб? Если вы скрываетесь, то зачем было звонить в полицию? Давай. Первое. I did. I also had a side job selling insurance that I was really good at. Got picked up by a bank. Competitive intelligence, they called it. After that, I sort of, transitioned out of the whole culture scene. Что вы такого сделали, что вас теперь ищут? It's not nice, but it's not illegal. Not here in Revachol, or even in Oranje. What exactly did you do? Industrial espionage. I joined a business collective with the intention of betraying them. I did my job well enough to be asked to do it again. With a bigger company. The kind you really, really don't fuck with. I took their ledgers, 2 decades worth of accounting. I need the names of the companies involved and who hired you. The job was Lewis County Savings Bank. They sound small, but they're part of the Lewis-Scott conglomerate. That was the second job. The first was some printer company. You wouldn't know them. But she really destroyed them. She still feels it. As to who hired me for the job, I don't know. But they're after me too. Along with Lewis-Scott and their friends in the MI.
once you're done in the competitive intelligence circuit, you don't have allies. You're radioactive. Lowe's cap. These people engineer financial disasters in second world countries. The conglomerate also includes the Bank of Consecration, Airberg, and the popular Papalolo line of dairy products. Papalolo. Наверняка найдутся люди, совершающие гораздо больше ужасные вещи. Так им и надо. Когда взойду на престол, сберегательный банк у меня первым станет к стенке. Вы правы, это плохо. Вы разрушили то, что построили эти люди. Наверняка найдутся люди, совершившие гораздо более ужасные вещи. Ну давай, вот это мне кажется. I am a destroyer. People lost their jobs. Good people. Not just C-suite assholes. And the way I got into accounting. A lot of people got hurt. But that's just more of my shit you shouldn't have to deal with. You're solving a murder. That can wait. Look into her eyes. There's more. Что же вы сделали? One of them killed themselves because of me. Одна из этих людей покончил с собой из-за меня. Плохо, как вы с этим живете. Такое ты качаешь головой, такое нелегко пережить. How do you deal with anything? It's all just... How do you do it? Яков, то, что я делаю, правильно. Я просто ни черта не помню. That would do the trick, yes. Женщина практически в одну затяжку прикончила зажженную сигарету и теперь грустно смотрит на нее. Охренеть, конечно, она. Так, что произошло здесь в ту ночь, когда он погиб? We were there. Together. In bed, I mean. Расскажите мне, что именно произошло. Okay. He was in a kneeling position. He had just entered me. I was on my back, looking at him. I heard the window behind me shatter, and I turned to look. I turned back to him. His eyes were looking through me, and his mouth was open, dumb. I could see. Her chest rises and falls with each word. She keeps herself together and says it. I knew he was dead before he fell down on top of me. Если не хотите, мы можем не продолжать. А что было He потом? was heavy. I pushed him off and he fell to the floor. There. He only had his boots on. I bit the pillow, not to scream, then ran downstairs. I waited for the second shot to come. For me. I thought there would be one. She's forgotten about her cigarette. The butt has burned right down to her fingernails. Ваша сигарета. Мне жаль, что вам пришлось пройти через это. Вы уверены, что все было на самом деле? Шея головой висит. Так. So am I. What time was this? When did it happen? It would help us if you could be as... 11:30 to 12:15. I don't know the exact time. Around midnight. It's okay. Were you inebriated? Not as much as usual. He'd done a line, plus other things. I was drinking. Wait. Titus said she was gurning her jaw off, much more than usual. Тит говорил, выглядели так, будто изрядно накачались наркотиками. Oh, yeah. I did one of his lines, just to clear my head. Did you hear or see the shooter in the course of this? No. Что вы делали после этого? I was trapped. I was stuck in my room downstairs. I got some clothes on and crawled back up, drew the blinds. Blood was coming from his mouth. Not a lot. Just he was still on the floor, slouched. I couldn't be there with him anymore. So I ran down and out of my room, into the hallway, down the stairs. I knew there would be people there. Run, woman. Run past them and out into the streets where it's dark and people move. To the lorries at the intersection, as far as you can. Почему не бежали отсюда? Ну почему вообще все еще здесь?
I ran from an entire Isola. I can't run any further. Not with these people. This is as far as it gets. Что произошло после того, как вы сбежали вниз? Sylvie was tending the bar. A lot of people were there. The Hardys were at the table in front of the stage. I think the Union box was full. Ruby was there too. They were having such a good time. Ruby. I sat down and they all welcomed me. I didn't even have to say anything. Ruby knew something was wrong. Руби. Ruby? Прежде чем мы продолжим наш разговор, кто такая Руби? Ruby. You know, the leader. The leader? The Hardy Boys. Произносит она так, словно это не нуждается в пояснении. Я думал, Харди главный среди парней. Харди. Nominally, yes. Ruby's the one they go to when things happen, like things they need taken care of. She's the organizer. This Ruby, in her phrasing, is entrusted with great power. She trusts her. So do the others. Would you say she is the 8th Hardy Boy? Why not? Можно ли ее назвать, он бросает взгляд на тебя, 8-м парнем Харди? Ладно, давайте продолжим, что было потом. Ruby said let's talk upstairs. I showed her the room. I've known these people since December. They know my situation, that I can't leave a paper trail. Ruby was the first one I told. She said she'd take care of this. It's what she does, you know, take care of things. I helped her get the body to the bathroom. We used a belt to pull him up under the shower, to keep him upright. To mislead you, they were tampering with the body. To produce lividity, matching a hanging? Yes. This is concurrent with your doubts at the autopsy about the coloring being. Я знал, нижние конечности выглядели бледными. This tactful approach will rob you of the glory. But hey, all I care about is angles and timetables. The lost is yours. Ruby went outside to talk to Titus and the boys. I was just looking at Lely in the bathroom. I had to put his clothes back on. His armor, too. It was tough, but I've seen him take it off and put it on many times. It took Ruby maybe half an hour to come back with Titus. I'd gotten him ready by then. They carried him out. I knew what they were going to do. Make it look like a hanging. Ruby said they would. Чем вы занимались, пока они его вешали? Ruby said to wait here. She also said I wouldn't see her for a while. That we should lay low or something. Это Руби, где она сейчас? I don't know. I haven't seen her since. We will need to take this question to the Hardy Boys. Interesting. Why did this Ruby go through so much trouble to hide something someone else did? Когда Look into this later. Когда это случилось, вы слышали выстрел? When he was shot? I may have. I don't know. I couldn't hear anything over the glass exploding. The gunshot wasn't that loud. This is something to keep in mind when assessing the distance of the shot. Его могли убить люди, которые ищут вас. That's the first thing that went through my head when I heard the glass break. И что? I thought they'd found me. They've killed him to punish me. All last week, I've tried not to talk to anyone or be seen with anyone. Глядите на свою So they сигарету. wouldn't be hurt. I've come to understand, however, this is paranoia. What happened didn't have anything to do with me. Может, имела, возможно, и не имела. Как бы то ни было, такой вариант нельзя We исключать. can't go after loose cap. Not yet. There are other, saner leads. I don't ask you to, Lieutenant. Если вы скрываетесь, зачем было звонить в полицию? Because I'm an idiot. Which is an indicator of truth. Idiot. She's nothing of the sort. Вы очень хотите убедить нас в этом, но вы не дура. Я так не думаю, почему вы так поступили. Я так не думаю, почему вы так поступили. You have to understand.
the people around here. No one was making the call, and he kept rotting. And then they picked his clothes off. Her jaw is clenched. Her throat moves. It takes all her strength not to cave in and sob. Once. Just one time. He kept throwing stones at him for 3 days. I could hear the thud. Thud. So I called you. I hope... She definitely called the cops. That was task complete. It could not have been a lie. That is impossible. Когда вы заметили это стекло, заменили это стекло, это вы убили... Why would I put myself through this? Insanity. He wouldn't have died if it weren't for me. I know that. But he was a serviceman. He must have had a gun lying around, close to her hand. A military weapon using jacketed ammunition. Now, you guys suddenly have theories pouring out, when they're obviously just stabs in the dark. Если бы была самооборона, все в порядке. У него наверняка где-то рядом лежало оружие. Ладно, я бы хотел задать вам еще несколько вопросов. Тем, кто находился внизу, пришла в голову безумная идея, что вы убили его. Да, вот это. I'm sad to hear that. They must have said it in some fit of frustration or under pressure. They couldn't have meant it. I've talked to them after it happened. No one has implicated me. Ладно. Like what? Когда вы заменили стекло? Angus and Titus's brother, I think he's called Tibbs, took care of it. You should have another look at that window after this. Reconstruct the scene. It's right there. Внутри ее спальни? Yes, you see the glass sparkling out of the corner of your eye. Полагаю, на этом все, пока все. She nods silently. She doesn't even smoke. Just picks up the cold coffee and he's thinking, are we done here? Or maybe you should take her to the station for safekeeping. She lied to you, and she's a flight risk. No, that won't be necessary. Just leave her alone. She's been through enough. She doesn't need this police brutality. Multiface, I'm beginning to doubt your judgment. Are you sure you're not sleeping on the post? You have to wake this one up with force if you want to continue pushing her. Посмотрите в глаза. Так, давай сначала. Officer, что? What brings you up here in the rain? Что за ошибка? Так, подожди, надо перезагрузиться. Блин, надавить на нее, вы серьезно? Officer, Ну, я просто попробую чисто. Я хочу просто посмотреть, что будет. Ну, вряд ли я такой вариант исхода событий буду принимать. Who? What? Dear God. She probably didn't give you her real name either. Why would she? Arrest her immediately before she further entangles you in her web of lies. Знаете, мне кажется, это не вы звонили участок. На самом деле, вас зовут не так. А если я скажу вам, что вы арестованы? Failure to aid a police investigation. She purposefully misrepresented. That's right, gang. Неоказание содействия полицейскому — время очень критично для нашего расследования, а вы заставили нас потратить его впустую. The lieutenant produces a pair of handcuffs. Please no. Она пытается I ступить think назад. I know who did it. Who shot Lely. I can tell you. I can help you. Что вам известно, кто застрелил его? She's silent for a second, as if looking into herself for certainty. Then, in a hushed voice, she's gearing up for this betrayal is hard for her. Ruby. Почему вы так думаете, что это была она?
И как же ей удалось его убить? She has this thing for me ever since I met her and the boys downstairs. She's been pretty frank about what she wants. Чего же? Sex and more. I made the mistake of confiding in her. I told her I was on the run. She started protecting me. It became an unhealthy relationship. When I started spending time with Lely, she told me to end it. Said there would be shit if I didn't. It was not a good meeting. We stopped talking after that, but... I don't understand. What exactly in your relationship made you think she is romantically interested in you? She said she's in love with me. She even asked me to run away with her when I told her I'm a fugitive. She started developing notions about our relationship. And you led her on? A little. I was flattered, you know? But then I had to let her off, and it was not easy. I came to regret being friendly with her. We maybe kissed, nothing more. Похоже, она на вас зациклилась. Это лишь догадки и попытки привлечь внимание. Не знаю даже, что и сказать. Похоже, она на вас зациклилась. I know what it sounds like. That's why I didn't want to tell you before. But she knew what had happened when I came downstairs. Somehow, she knew Lely was dead. She wasn't surprised at all. When we came up here, she was calm as a stone, too. She cleaned it all up like she had a plan. This is a familiar theory. You had it too, remember? Could it be that Ruby was covering up after herself? The lynching? Когда Руби сказала, что всем будет плохо, если вы не порвете с погибшим, она вам угрожала? She came over one night, drunk. Said she'd turn my life into a living hell. I've been threatened before, so I can tell when someone knows how to do it. And she's a pro. She must be. To keep the Hardys in line. I tried severing ties with her after that. I thought it had worked, but... Как же ей удалось его убить? You said there was a secret route there, right? Ага. Показывает на дверь в мастерскую. Пойму. She could have come up through there, then taken this shot. Right here, where I stand. It was too dark outside. I wouldn't have seen her. Then slipped back downstairs without anyone noticing. That is... Interesting theory. Did she know that door exists? Had you been out there with her? Yes. She's been up here many times. She used to come to drink on the roof when... The peephole. Вы ведь подумали о дыре в стене, об отверстии в стене мастерской. Я слушаю. The peephole. My bed is right next to... She would have seen us. You mean to suggest she made it? No. No. Why would she do that to herself? No, I just remembered you told me about it, and... Ладно, с Руби разобрались. Okay, and what? Arrest the liar now. Нет. Don't arrest her. Push her a bit more, but then let her off. That Ruby theory was solid. And she's beautiful. Это, конечно, хорошо, но я все же думаю, нам придется вас арестовать на всякий случай, пойти ближе. Что? Her. Stop letting her distract you. Ладно, можете пока оставаться здесь, полностью отступить. Thank you. Thank you. You won't regret it. Something tells you, you will. Что еще как пожалеешь? Повернуться к лейтенанту Ким. Почему мы еще ее не арестовали? Знаете, мне кажется, это не вы. She slowly lights another cigarette and steadies her breath. As if...
Бляха-муха. Еще и дождь пошел, вообще великолепно. Так что, сейчас я подойду. Так, я тут написывали, блин. Так, сколько время? 22:02. Блин. Печаль. Уже время подтягивает. Ладно, давай. Я у меня нет сохранений. Officer. Ладно, попробуем. Yes, we demand she be punished. There may be grounds here, at least for an extended. A little whimper. The young woman hears you. She's looking around. I did. There was an... That anyone... What type? Thursday. It checks out. But I know that... She sounds like a 6th grader, apologizing. Так, ладно, давай загружусь и пройдусь по всем этим репликам. Все уже открыл. Так. Yes, we demand she be Знаете? I did. What is this? I called your desk or whatever it is. The numbers are all over town. Call 8-100-2. There was an older woman on the other end. It sounded like she was smoking. She took my complaint. She coughed. That is the emergency desk number. Anyone could know that, sire, by looking around and calling the desk. I don't believe a single word she says. What time did you make the call? Thursday night. It was late, sometime after 12. It checks out. Время сходится. Номер может узнать кто угодно, а то, что там кто-то кашлял, еще ничего не означает. But I know the time of the call too. I know I have not been 100% truthful with you, officers, but I am now. She sounds like a 6th grader, apologizing. Извиняющийся тон, провинившийся шестиклашки. Так, на самом деле вас зовут Николай Сия. I agree. You wouldn't give us your real name, not when people are after you.
Okay. Смывает, словно кто-то затягивает гарроту вокруг шеи. Что хорошо. Okay, it's not. Вы признаете? I log your work every week. It's all transmitted to common, sir. I couldn't just beg you not to enter my name. So I lied. Я же не могла просто попросить вас не указывать мое имя, поэтому я вас Like I обманула. lied before. Like I did at LCSB. I have to lie all the time. I'm so tired of it. Вся эта история с паспортом тоже бред сивой кобылы о том, что вы спрятали документы? No. It's submerged in a plastic buoy on the coast, in the reeds. It just doesn't say Clausia Amandu. It says Anouk Mea Smith. Анук Мейерс. Она Анук на самом деле. Поддельные документы. Passport and visa. Given to me by my employer. I can't even use them. My employer probably leaked the name, Maya Smith, to hurt me. Why would they do that? I didn't show up to a rendezvous. They don't take that lightly. I didn't show up because I was afraid they'd do something to me. The job was finished. I'm just a liability now. She fears an arrest right here and now. This has been an awful turn of events for her. Где находится этот буй? West of the boardwalk, in the reeds, on the coast there. I put it there when I first arrived. Haven't been there since. I'm not sure I could even find it now. It's useless. К западу от пирса в тростнике. Мы должны проверить этот буй. The lieutenant makes a note of it. You're welcome to it. It's in the reeds northwest of here, past the Bergen sewage pipe, right near the water line. Как вас зовут на самом деле? Катарзина Алазье. Катажина Аласия. На ее лице появляется робкая, почти болезненная улыбка. It's a Grad name, Jimsk or Yugo Grad in origin. Not Occidental at all. Smells of motor oil, tiger, economic desolation, and rock music infused alcoholism. It also makes Clausia almost an alacronym for Katarzyna Alazia. Классие — это почти акроним от Катажина Аласие. Погодите, так Классие — это сокращение от Катажина Аласие? А погодите, но Катажина Аласие не иранское имя, ведь оно пришло даже не из Мунди, а из Града. Ну вот мы и встретились. Я продолжу называть вас Классие. Я буду звать вас мисс... Не. Так, погодите. Так Классие — это сокращение от... It was a sentimental thing. I wanted to be more me here, this time. So I used my nickname. A nickname? Who gave you this nickname, Clausia? Кто вам дал? Teenage boy. A million years ago. Погодите, но Катажина Аласия не иранское имя? My parents were Zhimsk immigrants, but I'm nationalized Oranese. All I remember is Oranje. Alazia is my father's name. Я продолжу вас называть Классия. That's cool. Она смотрит на пепельницу, потом понимает... She doesn't feel like a Clausia. She feels like nothing. Про мисс Аранью 37, наверное, тоже неправда. They can never take my sash and my scepter from me. Yes, they can, for lying. Достаточно. She nods, her back straight. Давай вернемся к Рубе. Whatever is next. She nods, then nervously pulls on her cigarette. Okay. Так, ну короче, явно она... Так, Ким, почему? There may be grounds here, at least for an extended... A little whimper. The young woman hears you. She slowly lights. Короче, понятно, я, блин...
В итоге я заскамил, блин, сохранение. Ладно. Так уж и быть, уже пойдем так. Визуальный анализ. Unlike the one next to it, light from the desk lamp reflects off the glass in an untarnished golden halo. Отраженная лосия. Я, получается, ее надавил. Она свалит, она просто уедет. Ну, видимо, хотя бы ее не убьют. Понимаю, ты слышал, что произошло. Golden light melts away into the blue, glassy darkness of your mind. In it are two neon-lit shapes, a man and a woman on the single bed. A two-hearted spider. Like the witness said, the man is kneeling, the woman is on her back. It's the night of March 4th and a shot has just been fired. The man looks directly at the woman. The shot's possible directions converge in his mouth. A ray cast from somewhere outside enters his brain. From the roof outside, location A prime. The glass fractures around the bullet hole. Shards face inwards like a corona behind the woman's back. Рассмотреть призрачные силуэты. The man does not know the bullet has entered his brain. He never will. Death comes faster than the realization. Изучить точку А на крыше. The ray cast from the man's mouth unravels into a fan of possible directions, all on the roof at first. The shot could have come from any of them. This is composite location A prime, most likely of the origin points. Да, это видеть. Так, я вырублю микрофон пока что. Раз. Вырублю.
Как я тут? Надо было помочь там, в некотором деле. Так, вот это прохожу и уже буду выходить. Заканчивать стрим. Так. Через крышу пуля. Через точку. А разве при этом снаружи не должно быть следов пороха? There could have been. Then the rain and slush and wind washed it away. This was more than a week ago. То есть я на 80% уверен, что стреляет с крыши. 72%. With an antique weapon that fires military-grade ammunition. A Belmagrave rifle, for example. This is a good short distance, but not too short. The perpetrator aimed with their back against the railing, or possibly kneeling for precision. This would explain why it only took them one shot. The lights were on in here. Outside it was dark. It was like shooting fish in an aquarium. A well-lit aquarium. The victim opened his mouth to let the bullet in. Neither of them would have seen anything outside, in the darkness. Too busy with their own bodies. А мог ли стрелок находиться внутри самой комнаты, стрелять с более близкого расстояния? Есть какие-нибудь аргументы против точки А, расположенной на крыше? Так. Point X would contradict the woman's testimony, rendering the entire proposition void. These figures would be wiped out, detective. Есть какие-нибудь другие аргументы против? None that you've found thus far, but that doesn't mean there aren't any. А могли ли стрелять из другой точки, расположенной дальше? That's a 28%, yes. In this model, the shot could have come from a greater distance. Nothing excludes the possibility. Should we extrapolate to include every possible point of origin in Martinez? Увеличить радиус, чтобы учесть все возможные точки Мартинеза. According to your map of the district, this shot could have come from a wide angle of locations, starting with the northern edge of the abandoned boardwalk, ending with an islet in the bay. Let's call them B prime. Может, поточнее. B prime for boardwalk, B double prime for Land's End, and B triple prime for the islet, detective. There may be smaller points in between, but those are too fine to zoom in on. Так, изучить точку Б на пирсе. 700 meters away. The likeliest of these B positions, 20% chance. A skilled sniper could have made the shot, provided he had a safe sniper's nest. Even with the light on inside, we're talking military training. At that distance, the perpetrator would have had to take wind direction into account. Так, теперь на краю земли. 1.2 kilometers away. The least likely of these positions. Let's say 3%. A truly skilled sniper could have done it. Possibly from a tent. No. 2 Сразу откидывается. На островке. 1 kilometer away. A point beyond the docks. On an islet in the bay. The fort is ruined, but the perpetrator may have found a stable spot on the beaches surrounding it, where the concrete crumbles into the sea. As you saw in the coin-operated view. The shot would have been a small miracle. 5% likelihood. There is an extremely narrow field of view from the bay to the window, between Rue de Saint-Ghislain 10 and 33A. The angle would have been extreme, and access to the islets is questionable. Ким, как думаешь, стрелявший мог находиться не на крыше, а дальше, в Мартинезе? From where, precisely? Ну, скажем, в точке Б на пирсе, на краю земли или на островке. I see you have given this a lot of thought. Are those the locations you've singled out in addition to the roof? And what is the likelihood, in your opinion, that it came from a further distance? Намного меньше, чем вероятность выстрела с крыши, но она есть. Okay, well, we should see if there is gunshot residue or sniper nests if we go down the coast. Rule these spots out one by one. It would be the diligent thing to do. Until then, personally, I'm going with the roof version.
It fits the hidden path through the whirling. A simple hypothesis. Ничего не нашли. Лично я буду придерживаться версии, что стреляли с крыши. В ее пользу говорит потайной проход через станцию. Это простое предположение. Окей. Так, подожди, класс Е. Ты тут? Или ты уже свалила? Не, ну тут. Скажешь что-нибудь? Officer. Так, что у нас вообще по заданиям? Сложил одежду в мусор. Узнать информацию. Так, сделайте стену еще прекрасней. Ну, это легко. Определите, откуда был сделан выстрел. Направить точки, найдите Буя, о котором говорила классе. Окей, заставьте Тита рассказать, где Руби. Это следующее задание. Это следующее прям по сюжетному квесту. Так. Это мы здесь видели уже. Игра. Спасибо. Can I help you? Блин, надо понять, надо до 21 заплатить. Hi again, gendarme. Bye-bye, gendarme. Не хочу с тобой говорить на эту тему. Так, а товарищи наши полицейские что скажут? Again? I can't believe this shit. Okay. It's a mere second. I can't believe this shit. Мадам? Yes. Давай, не загружайся быстрее. Так, Тит. It's you again. What is it? Ладно, я поговорил с классе, теперь мне нужна Руби. Зачем? Он откидывается и смотрит на тебя с любопытством. Потому что она на самом деле ваш лидер. Отвечу прямо. Она следующее звено в цепи, ведущее меня к убийце Лили. Я видел ее в опиатном бреду. Паранормальный инстинкт прошептал ее имя на ухо. Слушай, мне просто надо на кого-то повесить это дело, и я решил на нее. Зачем? Подозреваю, что она убила жертву. Назревает гражданская война, и единственный способ ее не допустить — раскрыть это убийство. А для этого нужно поговорить с Руби. Она подозреваемая в другом деле, что я расследую, о контрабанде наркотиков. Потому что она на самом деле ваш лидер. I'm the only man responsible for this unit. Get with it, or fuck off. How many times must I tell you? Yeah, fuck off. Назревает гражданская война. Sounds like you wanna push this steaming pile of shit on anyone. Ruby's one of us. We're not gonna throw her under your mark. And fuck you too, moral Педагог. Ruby is missing. If you hide from the police in a murder investigation, you become a suspect. You know how it works, guys. That's nothing. That's just legalese. You don't even have a sound theory. I don't want to be rude, but we're trying to get some R&R. I think we'll keep sticking around, Titus. You'll be surprised at how quickly a theory presents itself if you keep looking. Нашел ключ в зале просто. Так, сформулировать убедительную теорию, объясняющую, зачем Руби могла это сделать. A sudden flash of lightning in your neocortex. The hostel cafeteria is lit by its airy blaze. Floor plans, bullet trajectories, webs of human emotion, all channeled into a single thought. А почему уверен, что Руби сама его не прикончила? All night, with us. He's cobbling together shit so he can put her away. It's Cop 101.
She was here all night? 11:30 to 12:15? She was here during all that time? Yeah, with us, drinking, near the stage there. И в туалет не ходила, ни разу не отходила к бару выпить, ни разу не выходила подышать, выкурить сигаретку. No, that's a lie. Сам знаешь, что это не так. All right, she took a fucking leak, okay? For one moment. Maybe went out too. She has an operation to run from her lorry. We're not getting into what that operation is again, Culp. And just 'cause she was gone for 5 minutes doesn't mean she magically got to the roof and shot him. I've been through this. It's not plausible. All right, we're in. We got Ruby unaccounted for sometime during the window. This was crucial. Now let's place her on that roof. Подожди, у меня что тут... Да, у меня звук есть. Так, Руби, ключевой момент. Теперь давай поместим ее на крышу. Но ты же согласен, что стреляли с крыши, так? Это первый крючок зацепки. Опытный боец самбо мог бы забраться по стене, как паук. Есть тайный ход, ведущий из кухни прямиком на крышу. А ты замечал подъемник на заднем дворе, на внешней стене танцев? Есть тайный проход. Через помещение, которое, кажется, когда-то было мастерской по ремонту пинбольных автоматов. People say there was a pinball arcade here, sometime before the hostel. What was it called, Theo? East Delta Pinball Arcade. Weird place. Went bankrupt. Okay, but how'd you get up? There's no room for a staircase in this building. Or an elevator, for that matter. The elevator is outside the building. It's an old dumbwaiter used for moving pinball machines up and down from the workshop. Сейчас, секунду, дверь закрою. Так. Это старый подъемник, его использовали для монтировки пинбольных автоматов в мастерскую и обратно. Классная мысль, Хим. Оттуда дверь прямиком на крышу, туда можно выйти. Ruby could have gone up, shot him, come down. All under 7 minutes. That's quite the theory. We need to have a look at that secret passage, boys. I'm on it, boss. Right when the law clears, me and Angus are going up there. It's a dumbwaiter, not an industrial lift. How about I go instead of... Shush now. You got something else to back this route up? Or is that it? Но ты же согласен, что стреляли с крыши, так? You can't draw a straight line into Clausia's window from any of the surrounding buildings. Maybe from the coast. But like I said, I've been too busy dealing with you idiots. So no, I don't think it was a sniper. С вероятностью 72% стреляли с крыши. 72%. There's a percentage and all. Where'd you get? Definitely lie. The truth is not credible. Я прямо на месте провел анализ, оказывается, я такой... Да, у нас есть баллистическая лаборатория в Куроне, как раз для таких случаев. Wouldn't hurt to have one of those in Martinez. What else have you got? That puts her on the roof. А ты замечал подъемник? Так, в мастерской стоит пинбольный автомат до сих пор рабочий. I've seen the winch. I'm not blind. You saying it's part of the elevator she... That's one mystery down then. An architectural mystery. Doesn't much concern Ruby, does it? Еще я нашел наверху в старой мастерской следы. Footprints. Recent. The tracks were recent, but not worn down in the right foot like Ruby's. It's best to omit this pesky little polemic for now. Too confusing. Свежие, но ни с какими следов на месте преступления они не совпадают, включая следы Руби.
Там будут следы с горизонтальными линиями. Свежие. Где тут 43 размера? 43 is pretty large for a girl, don't you think? But then Ruby's what you call a butch girl. She's no daffodil. Yeah, but that's what's so cool about her. It's why we've been thinking... I know what you've been thinking, Glenn. We'll talk about it. Once the murder charges have been cleared. Titus, you're not really saying... He's thinking, all right. Glenn gets silence for an answer. Push forward with this theory. Ты не поверишь, помнишь ключ, что нашел он там, указать на окно? I don't like guessing. It opens the steel door in the kitchen, the one that leads upstairs to the roof. This key was right here with you. Вы его не нашли, а Руби нашла. Так и поднялась наверх. Quit jumping to conclusions, Theo. You took that key. Did it look like it was recently put there? No, the ribbon was old, faded. It had been there for 20 years at least. Может, она сняла кольцо? Когда она все сделала, то могла просто положить его на место. Why? This doesn't make sense. It's damn interesting, but it doesn't fit well, and... It doesn't fit well, but it fits, and he knows it. Мы установили твердо, что у Руби мог быть доступ на крышу, откуда застрелили жертву. Давай про пинбольные автоматы. И причем я просто подумал, что можно было бы парочку поставить здесь. Wow, man, can we? I mean... That'd be awesome. I beat that royalist machine 20 times now. All right, all right. We can get the barman to bring them down. What else? Мы установили так. Firmly doesn't go well with could've. There's a route to the roof. Me and the boys, but a route does not put that bullet in his head. A gun. Phase 2. Murder weapon. Get a gun in her hand. If not that, then at least a shadow of a doubt. In the shape of a gun. Just don't contradict yourself. If it doesn't sound like Ruby did it, maybe keep it to yourself. Я уже установил, что Руби торговала наркотиками, могла и оружием. Я проанализировал убившую его пулю, она оболоченная. Есть маленькая 28% вероятность, что выстрелили с позиции за пределами крыши. Показать старинную винтовку, такие валяются по всему Мартинезу. Я уже установил торговлю. God damn, that's just about your favorite topic, isn't it? Every fucking 5 seconds. Я просто говорю, судя по тому, что я видел у нее в кабинете, достать ствол ей было несложно. Trouble. This is Revachol. Even the roidheads in the gym had a carbine. No one has trouble getting a gun. I still never saw her carry. He must be referencing some past case of theirs. He's angry because he knows you're right. What he's saying only confirms your theory. Я проанализировал убившую его пулю, она оболоченная. So it had to come from a breech-loading rifle. Military grade. Not even you militia monkeys have those. This goes against your everyone has a gun theory. If it was military grade, how'd Ruby get it? Если оно редко, это не значит, что его невозможно достать. Carl, that's a... That wasn't strong. That looks antique. A Bell McGrave. It's inoperable. Where'd you get it? Под книжным магазином подвала она была спрятана. 20, maybe 30 rifles, Titus. Also broken, but still, there were too many. And there must be other caches too. God damn it. We need to close that dump down for good. That's a goddamn breech loader, too. Find one that works, and you got a military-grade weapon that shoots jacketed ammunition. He sees it. This is coming together. Time to really close the deal. Show them the bullet.
Вот она, пуля. Его прикончила. 4,46 миллиметров. В Бель-Магравах используют тот же калибр. The blonde man looks at the mushroomed deathbringer in the evidence bag. Yeah, the bitch is jacketed all right. 4mm too. Whoa. Well, goddamn. It's not proof, but it's a possible murder weapon. Close to her. Too damn close. You have been thorough. I'll give you that. Знаю. Так, в местном ломбарде продали мой потерянный пистолет какой-то. Так, я не обещал доказать, что у нее было орудие убийства, только что нам надо ее найти. All right. Keep talking. I'm getting a bit... T, we're not seriously considering it, are we? Ruby wouldn't do this. Why would she do something like this? Phase 3. Motive. The last component. Вопрос не почему она его убила, а почему она предложила покрыть убийство. Классе рассказала мне про Руби кое-что интересненькое. Может, это вызов тебе, Тит, в борьбе за власть? Когда Классе спустилась, Руби будто знала, что что-то случилось. Может, она убила его, чтобы перед тобой выслужиться, завоевать симпатию? Нет. Вопрос, почему она предложила, да, вот это? Может, она просто покрывала себя, Тит? Why go through all that effort? It was her idea, wasn't it? The hanging. You went along, but she suggested it. She had, like, a fully formed plan and shit. Right when she came back downstairs. Really, Shanks? Claudia wanted to talk to another girl, that's all. She was just the first one up there. I could have come up with that plan if I'd have been first. Time for a logics demonstration. Жен, представим, что ты убил человека. Так, мутный. Представим, что ты убил человека. Представим, что его убил ты. Тит, представим, что его убил ты. It's a thought exercise, Titus. Think. You kill him. Get up there. Shoot him. Get down. Ты предпочтешь пойти под суд с товарищами, группой людей, совершивших самосуд, или один за хладнокровное убийство? If she used us, then that's a serious violation of the Hardy Code, boss. But she didn't. She would never do that. Why aren't more of you defending her? This is fucking stupid, Titus. Glenn, I thought the same thing when she skipped town and left us in this shit. Oh, so he didn't rule her out completely. And she skipped town. This is good. Классе рассказал так, может, это вызов? Нет. Когда Классе спустилась, она будто знала, что случилось. That's just Ruby. She's got shit under control. That's her whole thing. That's why she's so good. Господи, вот лицо у этого мужика, оно просто очень сильно похоже на знакомого. It's like female intuition, you know. Women talk to women. Which is sort of why we need someone on the team who they talk to. Ага, закатить женская интуиция, вот в чем дело, ну, конечно же. Ага, она просто хваткая, в этом все дело. Или она знала, что произошло, потому что сама его и убила. Тит смотрит на Алина, потом на Эжена. Так, может это... Нет. Может она убила, чтобы перед тобой Нет. Тит, ты же сам видишь. Все не сходится. Нам нужно с ней поговорить. Silence. He looks around the room. The old man in the corner. Not a very small nod. And a trickle of tobacco spit on his lip. This is the only option he cares for. Yeah, I see it. There's one more thing I've been wondering about. Ever since you asked me where she is. Add it to your list of suspicions. I don't know
I don't know where she went. She just got up and left. Got real scared, too. Wouldn't tell me where. However, hard I asked. Want to know why? She was afraid I would tell you. Maybe she was right. By now, I probably would. She knew there's evidence on her, and she knew we'd find it. This is typical suspect behavior. Why fleeing is always incriminatory. Perhaps. Ask her if you find her. It won't be easy, though. She made sure of that. Когда она пропала? Friday afternoon, when you first arrived, I got word the RCM was in town. Then she came in to see me. Told me she was leaving. That's when we had our little... Чего она испугалась? I told you. You. Меня, в смысле РГМ? No, you. As in the cop with the sideburns and the disco clothes. Неудивительно, что она испугалась и явился объявить конец экспериментам по имени человечества. Мне жаль, боже, чего все бегут, едва завидев мою тень. Ума не приложу, чего вы мне бояться, я просто нормальный коп с самыми обычными мыслями. Sure. Norm, you know, when I first saw you limping here, I thought she was paranoid or sniffing her own supply. But now I'm not so sure. Может, мы ее знаем, а может быть, из-за того, что мы прибыли в одежде как раз таки из старого диска, и она типа поняла, что мы старые закалки. Что еще Руби сказала тебе про меня? She said you have a funny taste in clothes, and that you won't stop. Не остановлюсь. Until you have something on her. She said she's heard of you from Jamrock, that you're a human can opener, that you play suspects against each other, open them up like cans. Что? Fucking hell. Titus, did he just... Open Angus up like a can? Yes, he did. Now, we can whine about it, whack him, or we can go on with our lives. I'm having to go on with our lives kind of day, Al. How about you? Тебя что, застрелят, Алла? Ангуса. Вернее, не Алла, Ангуса. Ты не упрячься. Silence. He nods. Тим, это правда? И откроешь-ка что-нибудь еще? Ну, хоть что-нибудь. Yeah, there was something else. She wouldn't tell me, though. I could see she wanted to. It was burning on her lips. This caught Titus. This caught he. У тебя есть мысли о том, куда делась Руби? She's not far. We know that much. She didn't take her lorry, so she's on foot. Good fucking luck, man. She knows this place like the back of her hand. You'll never find her. Yeah, Al. And we won't either. She's not really a hardy candidate anymore, is she? She's not, Glenn. Вы ее искали? A little. On the coast. Where have you looked for her? More precisely, on the coast, past the waterlock. She's not here, so I'm thinking she's there. Не подскажете, где на берегу начать поиски? Sure. There are some shit houses there. A cinder block town. The fisherfolk there refuse to unionize. So, that's one place we haven't looked. I hear they have a shack where junkies sometimes crash. Time for you to step up. We will start there. One more question. What does Ruby look like? Boyish. Hair's red. Dyed. She looks like a Lowry man. Ты знаешь, что она делала систему частот УЛАН? No, what now? I have no idea. She said she's building a pale emitter. Излучатель серости. We were talking about radio equipment. She said she's doing Ulan frequencies and a pale something. I don't know more. This guy barely understands what... There you have it. Pale something. Информации немного, но нам пора нам хватит, пора. Have to. Уже надеюсь, он протянет руку пожать. His grip is firm and reassuring.
like holding a piece of unpolished granite. Not just granite, tightly packed RCM Sergeant material. Просто думать эту мысль. Шел бы ты в коп идти, давай. When are you gonna get it through your dumb head? I already am. I just wasn't sure you were. And he still isn't. People aren't afraid of good cops in the way Ruby was afraid of you, he thinks, then turns back to his men. Так, что у нас тут? Ёх ты, барах ты, сколько я навыков, очков навыков насобирал. Да тут на весь мир хватит. Подожди, а почему у меня визуальный анализ сбился? Я что-то, видимо, не одел из одежды, которую я чаще всего использую. А, у меня одета другая сорочка. Стоп, подожди, да нет, она не влияет. Ладно. В 5. Все, я на этом, думаю, закончу. Сколько уже? 2:47, 2 часа с чем-то. Ее почти 3. Ладно. Блин, вот эта серия классная. Столько информации, столько. Идем дальше по сюжету, офигеть. Правда, сколько тут еще побочек, наверное, есть, а я их ни одну еще не начал. Из-за тех, которые за островом. Ой, за островом, за этим, за шлюзом. Да. Весело. Но вот Руби подозреваемой является у нас сейчас. Но мне что-то кажется, что она нет. Она не убийца. А убийцами окажутся как раз таки наемники. И наемники, которые засели где-то там вот, ну, военные, выстрелили, чтобы посеять смуту среди вот этих вот товарищей профсоюза и устроить веселье в итоге. Ну а там хрен его знает, тут может быть что угодно. Может быть здесь борьба за власть идет таким образом, типа, фиг его знает. Будем смотреть, что будет дальше. Пока интересно. Пока очень интересно даже. Так, что по заданиям? Это уже можно выполнить. Это не знаю, может, да, наверное, выполнить. Найти информацию. Это можно выполнить. Надо искать. Надо это прочитать книгу просто. Это уже ничего не... Печатки смогу сделать. Это могу сделать. Поставить подпись ОК, найти буй. Определите, откуда был сделан выстрел. Поспрашивайте Руби в деревне. Ладно. Всем спасибо, кто был. Кто будет смотреть записи. Всем спасибо. Всем пока.